chero haatotenderedzana ka6 pambedha. Okay. All right. Sugar cane. Varume vane nungo, most of the Men men they are are lazy. Pano mwamai vari kuti pane zvasara. Is there any other lady who's saying that something has been left out? Thank you, Baba, for this opportunity. Hakuna chinhu chinorwadza baba kusubmita kune munhu anovhura large. But ndakakutsanangurirai musi weSunday kuti I kana explained to you on pasina mari Sunday that when there is no money, hapana romance. there is no romance. Chero zvawazama No matter kusangana what naye you mupasa try, chomuti pa if you meet her in the passage and anoti wandirova she says that you hit me, wandirova you hit anondirova. me, you beat me. Ngatibonzwai But I kuvarume will naye do it. varume Men, let's hear from you. pane chakaipa here kuti zvausinawo basa Is there anything wrong with the fact that maybe you don't have a Zvawasara job, pamba. you're staying at home? kusuka ndiro Is there anything wrong with washing the Kuwacha. dishes, washing the clothes, tsvaira mumba cleaning the house, nekubika and cooking? uri kuwacha nesipo yatengwa naamai You're washing with soap that she has purchased. uri kutsvaira nebhurumu ravatenga You're cleaning with uri the broom kubika that she nyama bought, yavatenga. and you're cooking the meat that she brought. Inini hangu maonero andinoita hangu. The way that I see it, Nyaya yekusuka, yekuwacha, this issue of matasks. household chores, Ekuti I don't believe kuti anonzi ndemunhukadzi kana ndemunhurume. I don't believe them to be tasks that are based on gender for men or Kana for muri women. vanhu vari muwanano. If you are people in a marriage, ndorudo angori that's matasks. love. These are just tasks. Harisi duty nyangwe zvisinei nekuti pamwe musi iwoyo ndiri paoff ndinongokwanisa kubatsira adzimai vangu. If it happens that on that day Hazvina I'm kana not at work, dambudziko haisimbori nyaya. I can help my wife. It's not an Ndo issue. maonero andozviita wenini. That's the way that I see it. Pangaine dambudziko ende wese still munenge mamboswera muchiitei baba. What will you really be spending your Mukadzi ari time doing? kushanda ukoko. If your wife is the one working, Wokuigira grocery and bringing wongodya home the chete. grocery and all you do is eat. aiwa munorovana chete nhasi. Today there's going to be Ndiani trouble. anopesana nababa ava murume. The challenge that's there now, you gave a good hama example, dzedu dziri kugara kuLondon. is that our friends and relatives who are Vanhu now living vekuLondon vane abroad, kausha yavo varungu iya yavanoita yekuti vakafanana vanobikirana. possibly in the UK, they have their culture where they can cook for each Dambudziko other. isusu kana takuda kuzozvikopa ndosaka matoona vakatenda ukoko That issue comes now when we try to ngavabika havo copy. tsvairai vakomana. So murume asingashandi anosvota. a man who doesn't work is annoying. ndo mama-areas andinozobata nazo saka kuti vanhu vantange kubhonga These are some of the areas that I touch that make people start to boo. hazvina kubvira zvakaiswa naMwari mudhizaini yomukadzi From God's design of a woman, He never placed kuti anga ari anochengeta munhu wemurume. that within her, that she becomes the breadwinner. Zvikangoitika izvozvo The moment that that happens, mukadzi iyeye is a different woman. she becomes a different woman. ndoti kudiko naiwe How can I put this? munozviratidza imi madzimai You women, you show yourselves day in day out kuti area iyoyo manga musina kuipiwa zvenyu naMwari. that this was not an area that God gave to you. Hatisi kuti hamuna zvimwe zvipo zvamakapiwa, We're not saying tikungotiwo that you area have iyoyo no other gifts, but this area munoiratidza you show every single day. Do you know kuti pamusha Do you know that in the home 60 years munogona kunge muchidya mari yababa
You can- but pasina aiudzwa kunzi muri kudya mari yangu pano. You can enjoy money from the husband for 60 years, and it's never an issue that he brings up that you are eating my money. Ndinzwisisei Please understand me, vana baba, husbands. mari yana amai The money from your wives, ine mutauro. it comes with a lot of talk. Muri kuona zvinhu zviri zviviri izvi, mari You see, these two things, money nepower, and power, zviri kutadza kusetla mushe are not settling well mumunhu wemukadzi. in a woman. Munhu wemurume anogona A man is able to, ari in power, anogona kutove nevavengi vanoziva nhingi nanhingi nanhingi whilst being in power, know his enemies. vakandivenga. Uriwe king, uriwe president, Being the king, being the president, uine army, having uine an army, police, having a police force, but uine maenemies vari kudzimba dzavo. having enemies that are in their houses. Mukadzi wako achikubvunza kuti baba imi munei makangozungaira wenyu. And your wife will ask you, why do you seem to be so dumb as a husband? Zviri kukuudza kuti iyeye akagara in that power. It's letting you know that if she was to occupy that powerful position, Kune civil unrest. there's going to be civil unrest. Ndikukupa maexamples ari so clear I'm kuti giving you anotarisa clear kuti examples. alright. Ndokupa example. Let me give you this example. David ari kufara kuti areka presence yaMwari yadzoka. David is happy celebrating the return of the ark, the presence Ndokubva of God. atamba And he celebrates, he zvekukanganwa dances kuti ndimambo. to the extent that he forgets that he's But the king. mukadzi aiziva, But his wife remains anga aware. akabatisisa She paposition. was really holding on to that position. Zvokutobvunza muridzi wacho wechigaro To kuti the naye extent matambiro aya. Where she can question the owner of the position about the way he's dancing. Saka position yaDavid yaitonzwisiswa more nemukadzi wake than iye. So his position was even better understood by his wife than himself. Haikazve. Oh, come on. Tinokuonai madzimai. We see you Tiverenga scripture. If you read the scripture, Anotobatisisa the one who actually holds on more to a position, chigaro chababa, wazi baba. to the position of the husband is not even the husband, Ndimai. it's the wife. And Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, "How glorious was the king of Israel today, Chiko nai baba. What's happening, my husband? who uncovered himself today in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the vain fellows, shameless." Pavaranda. Listen to this, amongst servants. Ari kutofila kuti wandaexpose She inini. feels like you have exposed me Toda as kuramba well. takamaintain position yedu We have to tichityiwa maintain our position and be muguta muno kwete feared. zvamakuita izvi. Not what you're doing now. That's the language of a woman. Chifunga kuti she is not the one in power. She's not She is not the one elected. She is not the one voted for. Yet she knows how to use power. What if she is the one? Iwewe munhu wemurume, you as a man. muvengi wako anogona kutoya pamba pako. Your enemy can actually come to your house Wototi kumukadzi wako tibikirei tidye. and you say to your wife, please prepare something for us to eat. Vakadzi havana nonsense idzodzo. Women don't tolerate that nonsense. But pamba apa paasiri kuda kuti muvengi auye, But this house where she doesn't want the enemy to come, iye akauyawo. she's also someone who came. Aika. Iwe wachirekedza kuda kumbunyikidza mukadzi wako kuti anzwisisa Now, no don't try to mukadzi. constrain your wife too much that make her Ari understand. kutonzwisisa ipo pai ndokunzwisisa kwechi. She's a woman and this is how they understand. Iyewo ngaachirekedza kuti dai baba havanzwisisa. And she Aya, must also ndiri not try to kutonzwisisa ipapa. make you understand. You are Ndokunzwisisa actually kwei understanding. kwemurume. This is how men understand.
ha muri kuwasiya uchizokudai uyazodai murume anoti aiwa kana zvina basa iwe And the husband says, no, it doesn't matter. kwaari zvine basa. To her, it really matters. Saka ndaakutsanangura uyo murume uyo anogara pagedwe So I'm now explaining that man who spends his time at the achitsanangura gates, mukadzi wake anoshanda. explaining his hard-working wife. Mukadzi yeye ukazomubvunza kuti unonzwa sei If you were to ask that wife how she feels kugara nemurume akadaro pamba, living with such a husband in the home, mukadzi yeye ane different story. she will have a different story. Ndizvo? Is that right? Yes. Treatment yemurume yeyo kumba hamuna vhesi yayo. You unfortunately don't have the verse of how she treats him at home, Yeah. that husband. Ndakakutsanangurirai musi weSunday kuti I kana explained to you on pasina Sunday mari that when there is no money, hapana romance. there is no romance. Chero zvawazama No matter kusangana naye what, mupasa chomuti pa if you meet her in the passage and anoti wandirova, she says that you hit me, wandirova, you hit anondirova. me, you beat me. Garai pasi, garai Just take your seats, take your seats. Nai mama, ngotibatsira apa timboona kuti My wife, please help. but muenvironment yakadai so yekuti mukadzi ndiye ari kushanda, In such an environment where it is the wife who is working baba ndo vari kusara. and the husband is the one Poitwa remaining behind, seiwo panyaya what can be yemaresponsibilities? done in terms of responsibilities? Todi What do we do? munopaonawo sei baba? How do you see it? Thank you, Baba. Wow. Okay, just for interest's sake, we had a conference, a ladies' camp meeting, where we discussed about this Proverbs 31 woman. And from that conference, I had few friends. The reason being, wow. The way everyone is so quiet. So our theme was Fearless Woman. So the ladies were so excited about the theme, and everyone was telling themselves we are fearless and we are like lionesses. And then I said, do you know what a lioness is and what she does? So ndopakatangira nyaya yacho ipapo. And that's where the issue started. Yakaita kuti tiite sei That made us tipesane. to see things differently. Yakaita kuti ushamwari upere. It's what ended the friendships. Nekuti I was explaining now kuti a lioness yamuri kuti inini I am now a lioness, I was explaining that this lioness that you're now and saying I you am are, also a Proverbs 31 woman. Are you able to do what a lioness does? Because she's the one who hunts. I said just for interest's sake kuti takambopesana nemadzimai patakadi that we once had a patikaenda kumusangano. parting of the band. All right, back to the question. Anzima kutopesana nesu futi. Probably They're saying you are now parting with us again. tinogona kupesana futi. Probably we might have a parting of the ways again.
I had a few, not a few, a lot of women who came to me. And these women, they work and their Taurani husbands. mazita. You please say their names as well. Awa, kufara zvangu. You know, it's just a joke. It's just a... These women, they work and their husbands will be at home. So one of them said to me, I'm having a problem with my husband. I am the one who is working, and I don't have a problem with that I am the one working. But the issue comes when I get back home. I would have asked him, kuti pandinenge ndiri kubasa So while I'm at work, ndanchikumbirawo kuti uzondiburitsirawo muriwo mufriji. can you please just take out the relish from the fridge? Kwete kuti ubike, Not that you should cook it, but kungoburitsa but just taking it out of the fridge. indozouya nchita sei And then I'll come back ndichibika. and cook. But the thing is, anenge ari pa Mati ndo mviromviro dzekuzobika idzo dzanditi. That's the journey that starts off into, that ends the up in thing cooking. is, anenge ari pa PlayStation the whole day kusvika ndadzoka. Until I come back Pandinodzoka kumba When I come ndinowanika back muriwo usina kuita sei. I find that he hasn't Crispa taken pambo. the meat out of the fridge. So I said to her, saka iwewe pawaenda kubasa So I said, when you friji yanga yakakiwa here? was the fridge locked? Zvawanga uchiziva As you knew kuti uchada kuzobika wadzoka that you were going to need to cook when you return, ende hausi kuda kuwana muriwo wako wakafrisa. and you don't want to find your meat still frozen. Since uriwo wanga uchabika wadi kungosiya wadi. Since you're the one that was going to cook, why not be the one to also... All right. And she Imba yamatibatsira. Okay, please help us at the same time. But that's the other side re submission ora kuti hamusi kuda kuti murume abuditse abatane nemafriji abika adi. That's the other side of submission. But pane chinenge chakaipawo here But would there be anything wrong kuti where it's all right. Oh, you can go ahead. all right. Saka So, nyaya yachonaka iri kumva yatongogara yakaipa pakuti baba vakagara pamba. the issue starting off on a bad note because the husband is staying at home. Nekuti vari kuita sekunge vatengesa Because it seems as though he has marights avo sold his rights ekuva baba kuna amai. to be a father Saka to the ndo wife. pazvinomva zvatogara zvakaipira. So this is where the problem starts. As of Ukuthi patoipa kuti patoipa udhara. So you're saying vatotengesa marights avo. you've already sold Watotengesa your, marights ako kana rights. wagona kugara pamba if you've been and able your to stay wife at is home, going to work and your wife and is she's going to work. bringing money and giving it to you and she's supporting the Okay, saka family. ndatengesa. Matengesa. Mukadzi waatenga. and the wife has purchased. Mukadzi Toda kunzwisisa. We want to We understand. need to know. All right, mirai. Hold on. Because ndiri kuzokanganwa kuti ndatengesa. Because I'm ending up forgetting that I've sold my rights. Imi muri kutotaura kuti patokanganisika kare. And you are saying that already the error has been made. Mama rights esa ndakuda kusara ndichengeta ndatotengesa. Because all these rights that I'm trying to Saka retain I've ndakufanira sold. kuchiita sei? So what am I supposed to do now? Hazviliona pastor go. What's the pastor saying? Eh?
All right. All right, it is go. But a vision, There's a version coming from here. Honda ndiri pakuti panenge pagara patokanganisika I was saying that already the mistake has been made. kuti mai ndo vakuita Whereby- vatora ma-responsibilities ababa. The wife is taking on the So responsibilities of her it husband. comes to the two of them now, knowing whether this is just a phase that is passing. Kuti zviri kuitika kumurume wako izvi haasi kuzoramba That akadaro. what's happening to your husband won't remain. So the if state. you are, should I say born again? If you are a believer, then you should just remain the wife. If you are really a believer. And if you have faith in your husband, kuti zviri kuitika izvi, That what is happening now, it's just for a moment. Mangwana munhu mumwe chete iyeyu tomorrow the same person ndiye anenge akuita take care of the family. will be the one taking care of the family. All right. So you should. Thank you so much, Mama. That's a good. Varikuramba vaine side ravo rekuvo submissive. She continues to have her side of being submissive. Tumbo daka rough. We want somebody who is a bit rough Chada. Simbonzwa kuti. But ndizvo so ere. that we can hear, is this really how it's supposed to be? Naturally, Ndizvo ere kuti madzoka uko. That you are coming back from work. naturally handizangu munhu ane rafu. Naturally, I'm not a rough person. Tikukumbira Saka. But we're experiment. asking, it's just an experiment. Yeah. Experiment. Toda kuziva kuti ndizvo, all right. Kana manga murimiwo murume. If it were you who were the husband, Ndini ndiri kushanda, ndini mukadzi. and I'm the wife and I'm the one who's working, Ndobva pamba makarara. and I come from home, I leave home when you're sleeping, Ndodzoka. and I come back home, Radoka. the sun has set, Ndosvikira pandiro and I come, and the first thing I tend to dzanezuro kutanga kusuka. is attend to yesterday's dishes, Tanga dirty kutsvaga dishes, chokubika chandakatenga futi inini mukadzi. looking for what to cook, which I myself purchased as the wife. Ndobika, And then I cook it, ndokupai. and then I give it to you, Imimi ndimi murume. and you are the husband. Muri kunzwawo kuti pane kunamatawo here ipapo, pane Do you umwari feel like here. there's any Muri godliness? kufarawo nazvo Are here you semunhu happy about wemurume. this as a man? All right. Okay. Kunamata ka kuripo There Okay. is prayerfulness ipapapa. in this Pane place. kunamata. There's godliness. Zvekurara izvi This issue of sleep, zvakudhipenda nekuti zvakatangira kupi. it now depends on when it started. Okay. Munhu mumwe chete iyeyuyu pamwe wakangouya akatongorara. The same person, maybe you found them asleep. Right. Ndopamuchaona kuti rafu iyeye. This is where you see Yambonza handina rafu iyo. that rough that I don't have, Haitangire ipapo ipapo. it doesn't start right there. This is it. So panoda kunzwisisika kuti So it needs to be munhu uyu understood. akazotanga kurara rini. That when did this person start Kana being kuri so kwokuti lethargic? ndakauya achirara, If you believe that he came and you ndakapinda muzvinhu izvi ndichizviziva. got into this relationship, So I no, will have to. Yeah, it's a point. That's my choice. It's a point. Saka ndichamira nechoice yangu. Yadzokera kuna Anania naSafira so it's back to Ananias and kuti Sapphira, waizviziva where you makawirirana. knew and you agreed. Okay. Kana ndakauya akarara munhu iyeyi, If I then came- zvaari kuita zvavisi zvinyowani. And found him sleeping, then he's not doing anything Ngatitopfuurirai new. mberi neupenyu. So we just have to keep it Ini moving. ndichifara ndichizviziva kuti ndo choice And I have to be yandakaita. glad knowing that this is the choice that I Okay. made. But apa ndandati mimi ndimi murume. But I said, in this case, you are the husband. Are you okay nenyuwo? Are you okay with me, Mudzimai wenyu ndiri your kushanda. wife, working? Hamunzwawo here kungotiwo Don't you also feel that? sega ndingofanira kudii. Let me also find something. Pane chakaipawo here kuti mungodaro The mundibatsirewo problem now- ini mudzimai ndiri kushanda imi ndimi Is murume. there anything wrong Pane with you chakaipawo helping? here. Is there anything wrong?
ndisina kukukumbirai. without having to be asked. Alright, asara kumba murume uyu. Ndimi Masara. Ndakuisa ikoko imimi. You are the one who has remained home. I've put you in that position. Ndimi Masara kumba. You've stayed at home. Ndimi murume, ndini You are the mudzimai. husband, I'm the The wife. problem is mafungiro edu anenge akatosiyana. The way we think is already Vanhurume kana different vanhukadzi. Vanhurume nevanhukadzi. as men and women. Okay. All right. Which means pamwe semunhu wemurume Which means as a man- chinomboshamisira apa. What's so amazing about Okay. that? Saka hazvitombouya mupfungwa So izvozvo. it might not even occur to me. She is my wife. Ngadzoke hai. Ngaadzoke achiita sei? She must Achiona come kuti back ndadya here, and see to it that I've eaten, ndageza here. if I bathe. So pamwe pfungwa dzachona hadzitomboenda ikoko kana zvatozowo kumunhu Nekuti wemurume. murume hatorina pfungwa idzodzo. So because men Anogona don't kunge think like that. asina. Aiwa, Since ari pamba kudai soka. aiwa, zipo. Kana ambogona kugara pamba, If he's been kuti able to stay azofunga home- zvinhu izva zvinonetsa. It's unlikely for him to think about all these other things. Yeah. Hanzi pfungwa dzambogara pamba idzi. She says that this mind that has been able to stay at Hadzizofunga home izvozvo izvi. will never think of these other things. These are real issues. You know, Mama, what we have been dealing with cases akadari. We're dealing with cases like Zvingaitenge this. zvinorambika mucontext yedu inoi. It seems like we can not But accept kunze it. kwenyika kuna na UK uku. But outside, in countries like the You UK, can't even have a maid. Mari inotambirwa nemunhu ari kukushandira pamba. the money that's being earned by the person working for you as a maid, Hazvitomboiti kuti mutsvage munhu anokubatsira kuita basa. you would never even look for somebody to help you do that work. Saka mese munonoshanda So both of you will go to work, kubasa at work, asarawo pamba. and whoever it is that stayed at home, Zvakutozika, I think if not 99% yevarume vese of all the men vanenge vari mamarriages avo vari kuna na UK uku vari kutoita maresponsibility mabasa who are emudzimai. in marriages that are based abroad are actually very taking on the true. responsibilities of Yeah. wives. So maybe zvakudzokera panyaya yamataura yekuti munofanira kuwirirana It goes back to the issue you said that where we have to kuti agree. zvinofamba sei. Ngatimbonzwai about how kuvarume, we'll nai do it. varume, Men, let's hear from you. pane chakaipa here kuti zvausinawo basa Is there anything wrong with the fact that maybe you don't have a Zvawasara job, pamba. you're staying at home? kusuka ndiro, Is there anything wrong with washing the Kuwacha. dishes, washing the clothes, kutsvaira mumba cleaning the house, nekubika. and cooking? Uri kuwacha nesipo yatengwa naamai. You're washing with soap that she has purchased. Uri kutsvaira nebhurumu ravatenga. You're cleaning with the Uri broom kubika that she nyama bought, yavatenga. and you're cooking the meat that she brought. Toda kumbonzwa kuvarume mbotaura, fambisai microphone I want to hear timbonzwa. from men. Let the mics rove. We want to hear. Yes, thank you, Papa. Thank you, men of God. So my contribution to this matter is, as for me, I've just gotten married, and I used to be a bachelor. Okay? Nditori ndega ndaisatokwanisa kuzvibikira. When I was by myself, I couldn't even cook for myself. And also ndaenda kunodya ma-outlets ari kunze. I would often eat And out. also recently, few months ago, my wife anga ari kumasungiro. Ndakatofa nenzara ndiri one. I was dying of hunger. Idzo staying by dziri pano myself. zvadzo. And yet he's right there. All right. So, Okay. Furai pamberi. okay, so Mushakabu. I wouldn't expect kuti ndizobika and nditadza kuzvibikira ndiri one. I wouldn't expect that Alright. if I would start cooking now when I failed to cook But for hamuna myself. zvimwe zvamunogona here. But do you have nothing else that you are able to do? Kana akaitawo maybe ma-noodles and some funny stuff that are easy to cook. Okay. Hamuna zvimwe zvamunogona here kutsvaira,
Are you not able to do Kusuka. other things like the cleaning, the washing of dishes? Also, it's a matter yokuti ndajaira It's also a matter of what I'm now used to, kuitirwa zvimwe zvacho. where I have somebody doing these things for But me. when it comes to my roles and responsibility, I do them properly. Izvozvo zvekuzotanga kuzowacha nekuita sei zvinenge zvichirambawo, or maybe nyaya ndiri kuona munhu anozvigona aripo. Maybe it's an issue where I'm accustomed to having somebody capable already there. All right. Because tinao macases ekuti Because we have cases where the wife can be sick. Haungatsvage munhu anouya kuzokubikira patime iyoyo chete. you can't look for somebody to come and cook for you only at that time. Modii adzimai vakarwara. What do you do if your wife has fallen ill? Yes, Baba. Yes. Unzai microphone apa timbonzwa. Bring the microphone close so we can hear. Hatisi kuda kuti zvinge zviri zvinhu zvinozonzi zviri right izvo zviri wrong oro We don't zvonzi want it- zviri wrong izvo zviri right. We don't want to say it's wrong if it's right. We don't want to say it's right if it's wrong. Yeah. Makadi henyu prophet. Nofara hangu. How are you, prophet? Hai nini hangu maonero andinoita hangu. The way that I see it, Nyaya yekusuka, yekuwacha, this issue of matasks. household chores, Ekuti I don't believe kuti anonzi ndemunhukadzi kana ndemunhurume. I don't believe them to be tasks that are based on gender for men or Kana for muri vanhu vari muwanano. if you are I people in a believe kuti marriage. ndorudo. Angori That's matasks. love. These are just tasks. Harisi juti nyangwe zvisinei nekuti pamwe musi iwoyo ndiri paoff ndinongokwanisa kubatsira adzimai vangu. If it happens that on that day Hazvina I'm not kana at work, dambudziko haisimbori nyaya. I can help my wife. It's not an issue. Ndomaonero andozviita wenini. That's the way that I Handifuna see kuti it. panga ine dambudziko ende wese still munenge mamboswera muchiitei baba. What will you really be spending your Mukadzi ari time doing? kushanda ukoko If your wife is the one working, wokuigira grocery and bring wongodya home the chete. grocery and all you do is eat. Aiwa munorovana chete nhasi. Today there's going to be Ndiani trouble. anopesana nababa ava murume. Who is it that sees it differently from this man? Thank He's you, also sir. a man. Similar opinion. Thank you so much, Prophet. Thank you so much, Prophet. I think kuti Mozoya kune vava panovasumuka apa. And then you need to come here, somebody Ane standing point here. ndikuvanetsa. He's got a point Vayazosumuka that's really- vasumudzwa nayo. That, I think kuti challenge inozonyanya kutanga pakuti ndiri kudzidzira kuzocleana kana kuwacha kana kubika basa ratopera. I think the challenge Kwanga comes. kuri kuti zvinhu zvandinopota ndichiita If it amai was- vanonoka kudzoka It was something that I was used to doing. kana kuti vaenda kubasa inini ndatanga kusvika kumba zvinhu zvanga zvisingafaniri kuzondinetsa kana basa richinge rapera. It wouldn't have been a challenge when Then the job is over. The request yandandinayo baba ndeyokuti tachikumbirawo kuti My request was murelease kana kuti a word of prayer to those men who are really willing to work but things are zviri kungoramba zvisikuita If you because can it's so embarrassing release a word of to prayer for have- men who want to work but are not able. because it's so embarrassing to have a woman taking care of every bill pamba iwe munhurume uripo And yet you saka are kune there vamwe as a man. vanhurume wekuti they really want to work but There are some zviri men who want to work. kutongoramba. May you kindly release a word of prayer Sure. to those men. Iri kudzokera panyaya yatataura iye kuti It's coming back to the issue we hazvina said. basa kuti mudzimai auya nemari. Well, it doesn't matter how much money your wife brings home. Murume anotongoramba achichemera munamato chete. As a man, you will continue wanting this prayer. Unotongokumbira munamato You will chete. ask for this prayer Because unozvinzwa kuti this is not normal. because you will feel it that this is not normal. Why? You are responding to the original intent of God. So it's good if you keep feeling that way.
ndizo feeling iyoyo That ndotoipromota feeling, I promote it. ndotokorokotedza ramba uchinzwa izvozvo Even usasvike congratulate you. paunozorora Continue feeling that way, don't rest. nekuti mudzimai ari kushanda Simply because your wife is working. Thank you so whether much. mukadzi ashanda Whether she's working oro azoregedza or she has stopped working, still pamba pafanire kufiwa nenzara there must not be hunger in the nekuti home mai havachashanda simply because she's no longer baba working. vakasashanda chero mai vachishanda If her husband is working, even if the wife is working, panofiwa nenzara futi zvese zvichitengwa naamai everything being bought by the ndizvoka wife. because vane maunziro avanozviita Because there's a way that she brings this, yekuti munofanira kuramba muchatongozviziva where you know pamba ipapo kuti ndimai in this household that it is the vari wife kuprovhaidha who is providing. zviri mukugadzirwa mukusikwa It's in the way they were made. hapana zvavanogona kuzviita madzimai kuti zvinhu izvozvo zvisave that way There's nothing that they can do about it for it not to be that way. hapana There's nothing. vanotongoona submission aichi yakutongonetsa They'll just start to struggle with submission. inokaruka yakutongonetsa vanonga vachitoda kutosubmita but They will kana want to vangoone submit. more money inenge yakutongonetsa But the moment they have vanosubmita more money, they struggle. hatisi kuti asubmit but kuti anenge achitambura chaizvo chaizvo We're not saying she won't submit, but she will really be struggling. saka ramba uchishingairira So continue to kusvika strive wawana zvokuita until you find something to do, uprovide and you can For- provide for your wife ngaanatswe ngaacheneswe neropa rako iwewe newedhi rako Let her be cleansed, let her be sanctified by your musanctify blood. muchenese ngaasakuchenesa Your iwe word. cheneswa Don't let her be the one to chenesa iwe cleanse you, you must be the mukadzi one to wako cleanse her. indi kuramba ndichinobata panyaya yekuti vanhu ava I keep on coming back to the issue that these people vakatikoshera to that extent are too precious to us, to the yekuti we extent have to suffer if it means we need to die as men we have to just so that they are taken care of alright ngatifambe futi tione timbonzwa kune From the overflow, my father. okay we are coming there maita baba nemukana wamandipa Thank you for this opportunity, my father, nekudzidzisa kwamuri kuita pamusoro pemarriage and for the teaching you are giving us on marriage. zvandari kuda kungoti nditaure ndezvekuti izvo What I would want to say is kurudzi rumwe nerumwe that to each people, to we each get tribe, married according to our culture. we get An Indian gets married according to the Indian culture. Suso muno muZimbabwe sevanhu vatema tinoroora according to culture yedu. we marry according to our culture. Inotobva kumarererwo atinoitwa tiri vana vakomana nevana vasikana. That also comes from how we are raised as boys and girls. Zvinoita kuti izvozvo kana mwana mukomana akatora mutsvairo achitsvaira chivanze. That's what makes it difficult even for a boy Vasikana child varipo pamba. to take a broom and start to sweep. Anogariswa pasi kunzi waita roho isiri yako. It's an issue where you can be Enda sat unotora down demo utsemure huni and told that your role is to grab nekuti an ndo axe zvinoitwa nevanhurume. and get firewood because this is what men Tsika do. imwe chete inosvika taroora taamumba. That same culture permeates even into the marriage. Baba vane roho yavanofanira kunge vachingoita. The husband has a role that he's supposed to play. Mistake inongouya kana vachinge vagara pamba. And the mistake comes in when he stays Vachiswera at vari home, kumagedhi. staying at the gate, Amai voshayiswa mukana wokunge vachibika pamba. and the wife now has no opportunity to cook, nokubikira murume wavo. to clean for her husband. Saka distortion iyoyo So that distortion ndo inokonzera kuti is what then causes murume kana akuita basa rekuti akubika nekuwacha when the man is now doing these zviite kunge chores, zvinonzi rudo. it seems as though it's love. Asi murume iyeye But that man, kana anga aswera ari kwake kwaanofanira kunge ari had he spent his day where he was supposed kumakomba to be, nekutsemura huni nekutsvaga achiriritira mhuri yake, in the firewood and looking for mai ways to vandofanira kunge provide. vakamirira kuti auye kuzoita sei. The wife should have been Kuzobikirwa. waiting for him to come so that she can cook for him. dambudziko rapo baba mapa muenzaniso chaiwo The challenge that's there now, you kuti gave a good hama example, dzedu dziri kugara kulondon is that our friends and relatives who are vanhu now living vekulondon vane abroad, kausha yavo varungu iya yavanoita yekuti
vakafanana vanobikirana. Possibly in the UK, they have their culture where they can cook for each other. isusu kana takuda kuzozvikopa ndosaka matoona vakatenda ukoko. That issue comes now when we try to copy. Ngavabika havo tsvairai vakomana. So All right. Toda kuti vanyasopaisa simende ipapa. we really want him to Saka cement his murukuti point. imimi. So you are saying, Mataura nyaya distortion. you spoke about distortion. Saka murukuti kudi kana patone distortion. So what are you Zvatokanganisika. In the event where there is already distortion, it's Your already- conclusion to this matter. what's your conclusion? Murukuti poitwa sei. What should be done? Murume ngaaende ashandire mukadzi wake nemhuri yake. The man must go and work for his Mukadzi wake. wife and his family, Ogara pamba His wife should achichengeta stay at murume home, wake achiita marozi looking emukadzi. after his Alright. wife. Murume looking after- ngaashande zvokudambuka baba. The man Alright. must work to the point of death. Patati pane distortion. But we're saying now there's already distortion. Pochiitwa sei. What do we now do then? Haasi kutema huni. He's not Haasi getting kufudza firewood. mombe. He's not herding the cattle. Haazive kunotsvagwa mashanje. He doesn't know where to even look for wild fruit. Poitwa sei. Ari kusara pamba. So what we supposed to do? He's Pari at home. wrong here. Is it wrong Kuchiita zvepamba paada kuswera pacho. to do now the household chores given that he's spending his time at the house? Since maiva And also because Vasipo. the wife is not there. kana padaro distorted. Once the distortion Muri is kuti here now there, murume ngaachistika kuma-responsibilities ake haasiri kuita futi. Pochiitwa sei. we're saying the I husband know must- mapasvika nangoda kuti mupa tsokodzere chete ipapo kakupedzisira kuti so kana zvinhu zvisina kumira so if zvakanaka things are not well, zvatiri kutaura izvi handiyo proper order. because what we're saying is not Order the proper order. chaitotoiziva tese The proper order we hakuna. all know. There is no, Munhu ngaauya atsvaire ega munhu ngaabika but tiri kuti we're saying hazvina kumira zvakanaka. things are not well. Mai vati watengesa Our mother said that you have sold roho yako iwewe sababa. your role as a father, as a husband, Mudzimai nomba aitenga and your wife purchased it. uchiinayo here Do you inoti still have inatsvaire it? pamba Where you can then say, I don't iwo sweep, watengesa. but you've sold it. Zvakafanana nekutora bhutsu yekuleft uchiisa kuright. Hapana chinombofa chanaka ipapo. Nothing will ever come right if you Baba take, vakasara vari pamba, if the husband stays at home, amai vari vulnerable. the wife is vulnerable. Chakonzera kuti Satani awane mukana kuna Eve. The reason why the devil got a Adam chance with asiya Eve Eve achifamba ari ega. is because Adam left her unattended Kusvikira Eve anyengerwa. until she was deceived. Anozosafa murume. The one to suffer in the end is the husband. Saka dambudziko hombe nderekuti iro So the main pamba challenge, patorina murume. Ende uri is that- kuzvikanganisira marriage. there is no man Because in this house, wakamuregera achiinda. and you are messing up your marriage because if you allow her to go, Mukadzi anambodesignwa kuti anofanira kugara asina kuprotectwa. the wife may then decide that she must Pachikoro remain chaipo kana pamba unprotected. vasikana vanonzi uyai nenguva yakati. Musi wanororwa anotouya kana baba vake In kuti general, ndakukupa uyo muchengeti. at the time when she's married, Saka he zvino said, iwo wapuwa kunzi muchengeti usara wakagara pamba wako muti chienda kumagorogodza. having been given the responsibility to look after her, now you are letting her go. Vari ku imimika muri kuramba makatsika pakuda kugadzirisa kuti ngazvinake You are staying on the point where you want to fix it, that things must be right. ini ndiri kuti But I am saying, Ay.
pane zwi ramataura There's a word rinorwadza that you said that but rinofanira kuti rwadza isusu varume kuti it's tigadzirise painful, but it has to be said. ramati hapasisina murume pamba Where you said that there's no longer a man in this house. rinotirwadza because It's painful because rinoita kuti ndisanakidzwe even inini wacho nekugara pamba it makes me feel uncomfortable even chero staying at home. naasingashande murume anofanira kufarira izwi iroro iro To the extent where even a man rinorwadza but murume anofanira kurifarira who doesn't work ndoda must- kuudzwa izvozvo must enjoy hearing that kusvika waenda kunovhima until you go out and hunt. but iwo iroro rekuti hapana murume But that issue of saying there's no man, hamufunge kuti madzimai vanenge vachitozvinzwawo mavari don't you believe that women can also feel it in themselves? kuti hapasisina That there's no longer. vasingazvitaure They might not say it. vanoda murume anovabikira They want vanoda a murume man who anovatsvairira cooks for vanoda them, murume cleans for anosika them, ndiro washes dishes. but azotsvaira akasuka But when he then does that, akabika he cooks, he cleans, he washes. havachanzwa kunge murume abika They no longer feel that it is a man who has done that. sekunge pasisina murume futa As rokubika though now there is no longer a man who has cooked. hazvimo here nekuti zvinenge zvinodaro kumadzimai mazhinji kuti It seems like it can happen that way with many women. ndakakutsanangurirai kuti Where I explained that ukafaini chunwa if you are fine-tuned, ukavedzengwa nomudzimai where women adjust you ukasara wane chimiro chaanoda and you become what she prefers, haachakudi futi she no longer loves you. ichokwadi baba ichokwadi ka icho That's true, isn't it? ivo havadaire nyaya iyoyo They will never answer to singataurei this, chete so let's talk ehe between the two of us. apana Yes, ehe ichokwadi baba it's true, my father. tikaizoita ongororo When we really mudzimba investigate the issue, zhinji in many houses wekuti mukadzi anenge ari kubasa where the wife is going to murume work achiswera akagara pamba and the man is at home, ndo madzimai mazhinji those are the same women, most of anoti them, roo yavanoita mumba who, when they take that inofanira role kuitwa out of love in the house that they're supposed to do out of anotanga love, kunzwa kuremerwa nayo they start to feel burdened by it. kunzi ndo zvamunongofunga chete izvozvo That this is all you think about. ini papa handipo zvangu ipa I'm not involved in that one. inyaya baba yekuti iyo hapasina baba pambapo It's now an issue that there's no longer a man in this vanhu house. vatofanana These are people that are now the same. saka nyaya yeaffection inotongoramba ichingobva So affection is affection now inouya difficult. vauya baba vabva kwavabva achidetembwa nemutupo maita chakuti mauita Iwe Affection uchinzwa comes when kuti the husband comes ndashanda. from where he has played his role kuti ndiri kutenda munhu ane zvaari kuita pano pamba and he is received saka at home. nyaya yacho kuipedza ndeyekuti izvo So the conclusion is munhu bvuma kuti izvi ndazvitadza you should be able to kana kuti accept ndakundikana where you have failed, senyaya yamambe mataura yababa pakutanga where you said kuti in the beginning hazvimanikidzwe kuti munhu unzi unofanira kunge wakatongorora That you taifanira are- kuve nevarume vanofanira kuti ini ndatadza that you are not ndasara supposed to be ita married. We should have had men that were willing to surrender and say, I failed at this marriage thing. alright hande ku-overflow All right, let's go to the chero overflow. pamada kupinda munongopinda Wherever you want to go, you feel free. Thank you, my father. hande ku-overflow Let's go to the overflow and hear from them. inini contribution yangu ndeyekuti My contribution is munhu that wemurume as a man, autoshayi basa you cannot fail to find aufi something wakatoshaya to do. basa kuti uriritire mhuri yako You can't fail to find something to do to look kana after your family. uine dhigiri rako nyika yakaoma risingashandi If your degree is chimboisa difficult pasi to use, then put it down. woenda kwete kuda kutsanangurira mukadzi kuti nyika yakaoma And instead of trying to explain to your wife how difficult, mukadzi wako eyeyi muri kuombererwa shaya hope mirai 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 hold on, hold on, hold on, hold on. imbomirai imbomirai Hold on, imbomirai imbomirai Hold imbomirai on, hold on. tati muri kuombererwa We said mukati that muno they are mamuzvinzwa muri applauding for you, panza but you can't hear it. saka itai zvishoma So go nezvishoma slowly, slowly.
zvishoma nezvishoma Go nekuti zvamuri slowly. kutaura izvi zviri Because what kufarira you are saying kwastereki hameno ikoko kuchechi It's kwenyu being very panze well ipapa received. I don't know about your But church out muno- there, but in here, mune support you have a lot of support. saka tangidzai So please start mutsanangure afresh zvishoma and explain it slowly. nezvishoma Slowly. Thank you, my pane father. vari kurapanura vari muno zvekare Yes, saka those that are itii translating muchidambura also, muchidambura so please muchidambura break it into pieces. Thank you, my father. Ndachiedza kutaura kuti murume I was trying to say that a man sumuka ushande. must stand and work. Zvekuti murume haufanira kumbowanikwa uchitaura kuti hakuna basa. A man must never be Nekuti found kuziva to be saying kwandinoita inini pese pane basa. There is Asi no kuda work. kuti iwe ndione uchida kuchuza zvichienderana pamwe nekudzidza kwawakaita. because there is always work, but you might become very picky about what you want to do based on your education. Kana nyika yakaoma ita zvinomboitika panguva iyoyo kuti uchengete If the mhuri. world is difficult, then do what is practical at that time to look after your family. Makataura imbaba mukati You said, my zvakanzi father, inda unoverenga padombo muchitsanangura nyaya yekuda mukadzi. go and read the vision and you're Mukadzi explaining anotoziva loving your rudo wife. nekuchengetwa. A wife knows what it Ukamutaurira means. kuti I love you to be loved by being netext looked after. message wakarara kumba inoblutikwa. If your expression of love is a text message, she's going to ignore that. Murume asingashandi anosvota. A man who doesn't work is annoying. All right. Saka murume iye nai So such a man, nai mukoma. my brother, Saka murume iye kana asara pamba when such a man has now stayed at home, zvakaipa here is it bad? Is it wrong akachi for him tsvairawo pamba to also sweep the house, osuka ndiro to wash obika the dishes, to cook the food? Baba anditombo-subscribe kumurume anotombosara pamba. My father, I don't even subscribe to the idea that a man should stay at home. Hafaniri kutombosara pamba munhu murume. He shouldn't stay at home in the first place. Muka uinde unosha hazvina kana compromise. There's no compromise on ibva that. pamba Ibva pamba Get away from the ungatongomuke house. wotoinda hako hameno kwaungaenda. You might just wake up and leave the house and go anywhere. all right remember inini ndiri muprofita kaini Remember, I'm a prophet, kuna ari kuda kutobvunza kuti makaroorwa here imi and baba there's imi? someone who would want to ask, are you married? siyanai navo Don't allow them. all right so zvanzi hapana So somebody said, there is no. ibva pamutsvairo ipapo You have to get ibva away pane from that ndiro broom, dzakasviba ipapo get away from those dishes. hei hakusi kuomeserana here Aren't we making it difficult for each other? aiwa akomana ngatisadaro yo akomana Let's not do that. tinozozvigona here zvatiri Will we kutaura be izvi? able to handle this? ukaswera usipoka If you spend your whole time away vanhu from the house, vakutarisira futi kuti paunodzoka people are also now expecting that when you come back, Eh? Hey! Komuno mculture yedu sei what about in our culture? Why is it sei machef vanonzi machef or vamoti machef Why is it that chiefs makuki vari varume or cooks tend to be men? sei zvichidaro mahotera mese mamunoendawo Why is it that in most hotels that you go to, majority of vanobika ikoko the majority of the chefs, the cooking staff are men? nevanenge vachisuka ndiro ikoko varume hanzi They're the ones that are washing dishes there. yakeria That's a career but now, iri yekubika a career of cooking. kubasa It's a job. okay Okay. okay Okay. I see all right
Saka, are we saying isu varume So are we saying as men, still mukadzi ngaashande that still a wife must work kubasa wodzoka pamba and then come back home wosikoshanda futi? and then work some more? Taura idzi pariseiwo ipapa How do you see that? zvisinewo neculture kana chii Where culture waswera asi pari kushanda ari kudii she spent the day away from home working and you were there kusvika adzoka until she comes back. hapanawo here chaungafanirawo. Isn't there something that you can do in the meantime that has nothing that to do okay? with you? Thank you so much, Baba. Nemkana mandipa nditaurewo. Thank you for this opportunity. I strongly believe kuti I wish dai madzimai ese aine wisdom yanaona pana mama Makandiwa. Ndiye kuti udii? What is the wisdom that you Pane observe? wisdom yataurwa namama, pane element yawataura yena vanabatanidza nemhari dzonyanaitira nezuro titled Breaking Generational Cases. There's wisdom There's a that part yamakamenshina mchiti akuna kutambura kuri permanent. Everything has got an expiry period. Mama chibva zvitsinhira vachiti zvine zvakuda mukadzi ane wisdom kuti this is just a phase. It then requires a woman with wisdom to see that this is just a phase. Ansati napedza. Hanzi 10 years phase yacho. He said, what if it's a 10-year phase? Hapana chinotadzisa phase kuita 10 years. There's nothing that can keep a phase from lasting 10 years. Phase. A phase is a phase. Ndisati napedza zvangu zvandataura. Ngatireerei. Let's listen. Let's listen. Chinoitika ndechekudai so. What happens is Suppose this. baba waswera uri pamba. If a husband I think is to spend the tikunyima time at home, mukana interpreter wedu yanditi. Vamwe vari kutadza kuzonzwa saka ingoti ga. Suppose baba waswera pamba. if a husband is to spend the time at home, a day at home, And out of love wadecide kubatsira mudzimai wako. and out of love decides to help his wife, Problem ine madzimai mazhinji anozofunga kuti basa ranamubatsira kana kwako kuri kubika kana kusuka. the problem with most wives is that they'll think that what I've helped her to do, It is now mandatory that I have to do it. Forgetting kuti I'm doing it out of love and helping you. Saka chinozoitika nechekuti paanozobva kubasa osvika ndisina kusuka anotanga kugumbuka. so she'll become upset Asingazivi kuti it is not mandatory for me to do that. when she now comes from work to discover that I have not done these tasks, forgetting that it's not mandatory for me. Kwakamukawo asina kuenda kubasa. Amubvunzewo here. What if she, Nhasi semusina as if mandatory futi. what if she, Iye anofanira kuenda kunoshanda. Amubvunzewo here. what if she just decides not to go to work that day? Won't you also ask? Chinotoitika, baba ndichiteerera hangu mharidzo dzenyu dzese. What would happen based on what I've heard from your sermons Murume, is that the man, God entrusted you newana wake vanosanganisira mudzimai wawakapiwa. you were entrusted with fruits God's of the children. womb. So as a man, since God entrusted you with his children, iwewe it is now your duty and role to take care of them. Saka kutongogara pamba in the first place uri munhu wemurume, it is wrong because you are violating my principles aMwari. Yeah. Iri kungodzokera kumwe chete nyaya Keeps coming back to the same issue. ende apa haisi kudzoserwa nemadzimai. And here it's not even the Varume ladies that are bringing kungodzosera it back. ikoko. It's the women that keep, it's the men that keep taking it back to that. Hanzina gogo. What is Gogo saying? Taura yenyu gogo tinzwa. Ngativape. Pamusoro iProphet. Ini ndofunga ndachembera 83 years now. I think I'm old now, 83. Saka kushanda kwemurume pamba ngatiti taenda kumunda kunosakura nababa tiri tese. Ndine mwana. Zvakanaka igogo mira yenyu mbichana vatisanangurira. So the working of a husband at home, let's say that we've gone into the field so that we can tend to the field. Ndinobva kumunda ikoko.
coming from that field. ndakabereka mwana ndandichisakura ka I will have a child on my back and I've come from ndanetawo doing sababa vaneta manual labor and my husband, mwana kumusana I'm as tired as my tuhuni husband. pamusoro I've got firewood on my ndosvika head. kumba mwana pasi And then I get ndobatidza moto ndakuenda kutsime And then baba vatogara pachituru pavo pamvuri And then I light ndouya a fire. ndobika sadza ndapedza nhii ndichasuka ndiro kana chidzokera kumunda zuva rodoka todzokera zvakare And then I have to do mukupaona all these kuti mukadzi chores. anoshanda zvakanyanya You see that a woman works zvino excessively. semazuva ano And now these days, mukadzi aenda kubasa a woman is murume coming home akagara zvake And the husband is at wodzoka home. wakusvikotanga futi kushanda and she's coming back to continue iye working. akagara zvake And he's seated. iwe uri kushanda And you are working. mabasa mairi pazuva 2 jobs a iye day. akagara. That's not good. And he's seated. Gogo, aiwa, tazvinzwa. We've Saka heard saka murume oita sei? So what's a man to do? Huh? murume ngaasenze mabasa atomboshayikwa profeti A man must work. akazara There are so many jobs available. kuzara enda So many. kukuchera vanhu vachinadzira migwagwa uku enda kumusika kotsvage zvokuhodha Go where people are doing road works. matomasi Go and start your own maapple store. zvakawanda Tomatoes, apples, sugar cane. varume vane nungo. Most of the Men men they are lazy. Aya. Ya, varumeka. Gentlemen, Yeah. Thank you, men of God, for this opportunity. Baba, ndakudzokera kuma sermon enyu ekumashure. I want to go back to your previous sermons. Makataura kuti You said murume haashayiwi chekuita. that a man can never fail to find Kune something to varume vari kurohwa shaya vachiita boxing. do. There are men that are boxers, Asi paari kuita boxing ari kuziva kuti pachapinda mari kuti ndonochengeta mhuri. and he's aware that that will lead to a payment that will look after his family. Saka hapana excuse pakusachengeta mhuri kana pakusashanda pamunhurume. So there's no excuse not to look after your family as a man. And also baba, inini ndakupa example yangu inini I want to personally. give my example, my personal example. Last year ndakatyoka gumbo. Last year I broke my leg Ndobva mandinamatira rikapora. and you prayed for me, I was healed. Asi munguva yaranga rakatyoka. But in the time where it was broken, Pane vamwe vatori muno vanotozviziva handikwanisi kuvataura there nemazita. are someone here who I won't mention by name, Ndaitovanetsera kuenda kumabasa avo kunovaitira mabasa rakatyoka. who I would pester wanting to come Mai and work for vachitisara them. ikumba ndotaiwa ndikasari pamba. And my wife would say, stay at home, and I'd say, I can't do that. Kudya mari yemukadzi hakunakidze baba. Eating your wife's money is not enjoyable, my father. Murume ngaashande. A man must work. Ngaanochera goridhe. A man must dig for gold. Ngaaende kuboxing. A man must box. Ngaasumudze masaga kumbare. A man must live Achengete mhuri. and look Maita after his family. Thank you. Ay, 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 ay. Hey. Ah, hapana shida. There's nothing for us here. Yeah, 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 yeah. Thank you, Baba. Thank you, Mama. Zviri kuratidza kuti It's showing that ngoma ndiyo. we'll just have to keep going as it is. Muri kunzwa here madzimai kuti Are you hearing, ladies, that mari yenyu iyi this money of yours, haina ari kuda varume kwavo? no proper man seems, Tinotoida kana tashaya we would only want it when kana we don't have zvatoipisisa. anything else. It's a last resort. Inature iri kutaura iyoyi. That's nature talking. Tingarwe nazvo, We can fight it, but tiri kungodzoka panyaya yekuti but it keeps coming back to the moment
the woman starts providing for the family, there are more dangers to that. Tatobuda mu original pattern. We've already come out of the original pattern. Zvinotozongoremera mukadzi wacho iye. It will become heavy even for that wife. Anoremerwa. She will feel the burden. Anozvinzwa kuti ndakuita duties asiri angu. And she'll feel that she's taking on a role that is not hers. Chero mari yakawanda but mukadzi mari anozvinzwa kuti murume baba vevana ava ndo vangadai vachichengeta vana. Ndo mukadzi kwaye anozvinzwa. No matter how much money is coming, she'll feel that the father of these children should have been doing this. A proper woman. Angasazvitaura kumurume but anotoudza vanhu kuti imagine ndini. She might not say to the husband, she will tell people, can you imagine that it is me who's taking these children to school? Confession iyoyo. That's a confession. Nemunhukadzi kwaye. By a proper woman. Ane chinomuudza kuti you were not supposed to be doing that. Something will tell her. Ndo nature, you cannot argue with that. That's nature, you can't argue. Saka we are living a life in different circumstances. So we end up doing zvinhu zvisiri zviri according to the design ya Mwari. To the extent we end up doing things. And again we are going back to the issue yokuti wasiya mukadzi. You are leaving your wife. Achienda kunotenga groceries. To go and be the one to buy groceries. Nemari yake. With her own money. Then the devil was waiting for that woman. Ndokubva amunzi amisira mafurutsa akaya. He offered her those fruits. Unodyisa murume. And said, go and feed your husband. Murume bva afidwa nemukadzi. And the husband was fed by the wife. Problem vayatanga kusvika nhasi. And that's where the problem that we have to this day started. Saka inotyisa mari yenyu vanhukadzi. So your money is terrifying, ladies. Yedu iri shoma, iri Our nani. money, even if it's less, it's Pane better zhinji iri yenyu. than if it's a lot of money, but it's yours. Because hamuna kutumwa izvozvo naMwari. Because you were not given that mandate by Munofanira God. kuchengetwa. You are to be looked after. Munofanira kugezeswa. You are to be bathed. Munofanira kusanctifyiwa. You are to be sanctified. Kwete neropa renyu, kwete Not by nesweat your own yenyu. blood, by your own sweat. Akanzi achadikitira achadya cheziya ndiani. Who was it that was said that you shall sweat and you shall eat of the sweat of your brow? Mudzimai achingodi zvake. And the wife was supposed to be? Yes. Muchitipa vana but izvozvo zvinogona kutukwa nevakadzidza mazuva ano kunzi kochi wangu basa rekungozvara. But that can be undermined by the educated these days. Unotukirwa kutoita basa rako chairo chairo. Where you are insulted for performing your proper role. But ukazowanikwa uchitarisiri rako zvonzi hauoni manje. But if you are seen doing what is not yours, then Ndozvinoita munhukadzi. they applaud you. Yes, ndozvinoita munhukadzi This is what kana a woman should do. Yes, it can munhurume asipo. in the absence of a man. Toda kuipedzera apa nyaya yedu apa. We want to conclude this issue here. Ko in the case yokuti murume ari kushanda ndiye ari kuprovida. Where a man is working, he's the one providing. Murume iyeye anodeserva mukadzi akaita sei? What kind of wife does he deserve? Toipedzera ipapa nditi? And we'll conclude the issue there, right? Father, hatisi kuda kuti tiwane the right man tisina the right wife. We don't want to find the right man without the right wife. Mukadzi wemurume akadaro anoshanda anoprovida anenge akaita sei mukadzi iyeye? What qualities is the wife of such a man supposed to have? All right, okay. Thank you so much for this conversation that we have had. Yaratidza kuti UA5C family, we are truly a family. Mukadza ndachida kudefine ndikuona tiri kuramba I'm not so sure if I'm right, correct me. Tiri kuramba chingotenderera somehow. We keep on going around the same place. Nyaya iri panyaya definition mubvunzo wamakabvunza last week. The issues on the definition. Especially kuti what is gender? Gender inozoenda kumberi ichitaura nyaya yemagender roles.
saka mubvunzo wamuri kubvunza uri kuenda uri kutaura futi kuti magender roles So the question you're asking akadefine nani goes further to ask been defined by culture, who has defined gender roles. which is patriarchal cultures. Patriarchy inowanikwa mureligion, Patriarchy is found in religion, different cultures ataurwa yaunzi India, in different Islam, cultures. And then cultures edu isusu tomboti pachishona. And then Saka even our Shona culture akadifinwa kunzi amai vanofanira kusuka maplates kumba, So these roles then define who does which chores. vanodini. And then toendawo kureligion zvamuri kutaura izvozvo baba tiri kuzviteerera kuti we should be submissive. Yes, we can be submissive as women and tiri kutozvida. Tiri kutenda steric prophet muri kutaura kuti tiri kufanirwa kuchengetwa, tiri We thank kufanirwa. you. So we can be submissive in a conducive environment where ndanzine mbonyarara mundiomberero. Or should I also be quiet whilst they clap for me? So my gender roles ari kudefina kuti mukadzi anosuka anodi, baba vanoenda kubasa. Gender roles are defining that a man must work and a wife must do household chores. Yandakamboonawo ichibvunza amai vanosara kumba mubvunzo wamabvunzo wekuti baba vaenda kubasa vanoshanda vadzoka nemavanga ekuti ndaa ndichishanda, vanochera mugodhi vadzoka negold yavo kumba vopa amai. Mukadzi uyu ari kusvikotambira adetemba zvataurwa zviyo kuti zvomaita vauya nazvo kumba. Saka mukadzi uyu achasara nezvaunzwa izvozvo. So this wife will remain with what he has brought home. Akuchengeta vana, akutenga uniform, mabhuku, ari kudi makusena ari kumuka. Saka pamagender roles apa tiri kuzokanganwa kuti amai ava zvavari kusara kumba vachitsvaira. Mukadzi mumwe akabvunzwa kunzi what do you do, zvikanzi I don't go to work. Haushandi, zvikanzi unomuka nguvai, ndinomuka na 4 am. Konomukire na 4 am uri kuitei? Ndinomuka ndoisa mvura pamoto yekuti mhuri yangu iite igeze, baba vageze vaende kupi, vaende kubasa, vana vageze ndovapfekedza ndovabikira, mhuri yoenda kuchikoro. Saka mhuri payabuda ikaenda, baba vakaenda kubasa, wasara uchiite? Ndanda kutsvaira mumba, ndiri kuwaridza mubhedha, ndiri kuvabikira. Vana vangu vari kudzoka kumba na 1 am palunch hour, vamwana baba vanodzoka futi kumba palunch hour. Wozodii? Manheru ndakubikira mhuri yangu, ndawacha hembe, dziri palaini, mhuri iri kudzoka iri kuda kuwana chikafu manheru. Saka wadii? Ndabikira mhuri, yawana chikafu chiripo here? Mhuri yangu yaona chikafu chiripo. Ndobva wazodini? Ndaona kuti vana vaita homework varara. Ndobva wazodii? Baba varara. Saka ndobva wazodii? Varume vanga vakamirira zvinhu zvine basa. Varume vese vakamirira izvo zvekunzwa kuti matextbook machii aya. When you're talking about textbooks, wazodii? Baba watorara. So he's already asleep. Vabva kubasa. All right. Pfuurai mberi. Okay, please go ahead. Thank you, Baba. Musanyeperwe kuti varara, ndimi marara. Don't even believe that he's asleep. It's you who's asleep. Ndanga ndakuaina hembe dzababa nedzevana kuti mangwana vaende kumba ironing the clothes for tomorrow for the whole Saka family. I'm hoping kuti ndadaira mubvunzo wenyu kuti mukadzi oraita anenge azosara kumba uya. But now, because of gender roles and definition yatakakura tichipiwa, And the definition that we grew up being mukadzi given. uyu tiri kuti ari kusara pamba apa, ari kutoshanda ibasa. This woman who's remaining at home is actually working. She should actually That's get true. paid. Saka, Okay, all right. saka You mean in terms of a salary or what? yes, aiwa takuda kuitawo ma-economic values ekuti munhu ari kuendawo kubasa. So that maybe she can feel kuti alright, maybe mumwe angati handina kudzidza ndosaka ndisiri kubasa. She might feel that because I'm But uneducated, now I'm not at work. asarawo kumba, to just make it kuti tiite, we should put value But we're- noti basa iri sema explainerwa raitwa nagogo, it's very valuable. But mama matika
murume auya nemavanga paipo But we're saying the husband has come back with scars negoridhe and gold. ndomva aparese goridhe kuna And he amai has given all that Vadzokera gold to kubasa. the wife and gone Saka back to work. salary muri kuida from where? So where's the salary From who? supposed to come Ayo, from? sorry, ipapo rauya ndo In that case, ndingukini yes, yacho nekuti yes. marose amai vasara kumba baba vachinoshanda vanoda mukadzi akaita sei mukadzi uyu ngaachimirawo This wife must also achiappreciata value yezvaunzwa nababa pamba appreciate the value of what her pamba husband is bringing paonekawo home. kuti kune shumba iri kuenda shumba hanzi haivhime zviya kuna baba vari kuenda kunodini kunoshanda imba should be intact nekuratidzo kuti zvochi saka ndiye mukadzi anodiwa kuti chero tikasvika pamba there is order. You can see from the gate there is order. The teachers can see nevana vari kuuya kuchikoro vana vakachena mari yashandiswa zvechokwadi kuwacha nekuaina magetsi abhadharirwa negoridhe iyeye zviri kuoneka saka ndiye mukadzi anodiwa kuonekwa nemurume anoshanda. Okay. Pano amai vari kuti pane zvasara. Is there any other lady who's saying that something has been left out? Thank you, Baba, for this opportunity. Hakuna chinhu chinorwadza baba kusubmita kune munhu anovhura large. But There's nothing as difficult as submitting to somebody who is scandalous. asi ndakopindira question yamataura asi it becomes easy even though vane mamwe maweaknesses varume ivava pampacho you tolerate zvekuti kana kuri kuti munhu anogona kuprovhaida zvese anochengeta vana ende pampacho selaji yandataura haazoivhu rake tinopromisa mafireworks chero kumba chero totenderedzana ka6 pambeti. Okay. All right. I think tichaisumudzira from there. Yeah.